আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা ডিলিশিয়াস রেসিপি স্পেশালি ফর ইফতার রোজার মাসের জন্য খুব ভালো আমি যদিও এটা ভিডিওটা করেছিলাম রোজার মাসের আগে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু অ্যাকচুয়ালি পুট ইট সো এক্ষেত্রে আমি যেটা করবো যে আমি কোনো চিকেন ড্রামস্টিক বা বোন ইন কোনো কিছু নিয়ে নেই আই জাস্ট টুক লাইক চিকেন ব্রেস্ট বিকজ আই ওয়াজ ট্রাইং টু মেক সাম ক্রিসপি স্যান্ডউইচ তো এর জন্য আমাদের লাগতেছে এটা চিকেন ব্রেস্ট এবং চিকেন ব্রেস্টটা বেশ বড় সাইজ ইফ অ্যাজ ইউ ক্যান সি সো আমরা যেটা করবো এটাকে আমাকে স্মল পিসেসে কাটবো অ্যান্ড দেন উইল গো ফর ম্যারিনেশন রাইট লেটস ডু ইট রাইট আমি অলরেডি স্লাইস করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন ছোটো ছোটো পিস করে এখানে রাখছি এখন আমি যেটা করবো উই হ্যাভ টু ম্যারিনেট ইট ওকে উই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ম্যারিনেট দিস থিং সো এই জন্য আমি একটা বক্স নিছি যে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি পুট ইট ইন দ্য বক্স সো ম্যারিনেটের জন্য আমাদের যা যা লাগবে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হট সস ইট কুড বি এনিথিং আমি এটা ইউজ করি টাপাটিও হট সস এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার মেক্সিকান একটা হট সস উইচ ইজ রিয়েলি গুড ইটস প্রিটি হট অ্যাকচুয়ালি হট lot of them. Yeah, it's hot. Trust me, it's not like Tabasco or something. Look at that, how thick it is. It's not like Tabasco. So I'm just gonna use this on top of that. A little bit more Radhuni Gura Morich. Yeah, I know I'm crazy. I love that. All right, some black pepper. This is just for marination, guys. At least from 6 hours to 24 hours, you have to marinate it. That's what I'm going to do. Some seasoning in that, all right? Going in, garlic powder, a little bit. Then I'm going to do some onion powder. Going in, all right. Some ginger powder. Where's my ginger powder? There we go. Some ground ginger powder, okay? Ground ginger, or yeah, ground ginger, not ginger powder. A little bit. Okay, now, guys, this thing is hot. And I am going to use gloves. Even ami je poriman jhal khai, I'm not even gonna touch it bare hands. Put some gloves on, put this thing together, the chicken, and marinate this. Really good. Really good. Look at that. Trust me, এখানে যেটা জুসটা এই জুসগুলো হট সসের পুরোটা ভিতরে ঢুকবে রাইট সো টুমরো when we going to what is that called fry this thing oh my goodness this thing is so good I can't even imagine so I'm actually going to marinate this and keep it in the freezer not freezer in the refrigerator for 24 hours I mean at least try to keep it for 6 hours so that it marinates really good that's how it's gonna look man that's how it's gonna look guys look at that look at that good thing right here so it's done I'm gonna keep it like this and cover it up and keep it in the refrigerator for 24 hours all right 24 hours later যেটা বলেছিলাম fried chicken তো ভালো মতো ম্যারিনেট হয়েছে almost 24 hours ধরে look at that it's like nice and spicy it's going to be trust me it's going to be look at my hands anyways we're not gonna waste our time anymore and what are we gonna do we're gonna jump into our next thing get out chicken now we're gonna make the batter the most important thing and the flour right so এটার জন্য first all purpose যেটা আমরা বাংলায় বলি ময়দা লাগবে আমাদের এখানে this is 1 cup so I'm gonna get 1 cup আমি actually 1 cup থেকে একটু কমই নিব but আপনি 1 cup নিতে পারেন you guys can take 1 cup so first 1 cup আমরা এখানে নিব then 1 more cup for the batterer জন্য 1 cup right here no actually 1 cup for the batter that's right actually আমি একটু কমাই দেখেন থেকে এতগুলো লাগবে না 1 কাপের একটু কম হলেও চলবে এখানে আমার লাগবে 2 cup so what I'm gonna do আমি এখানে 1 cup দিছি all purpose flour যেটা আর আরেকটা যেটা করব আমি 1 cup আমি এখানে rice flour যেটা আছে আমাদের I'm gonna use that open this up quick okay rice flour and this one is gonna be crispy trust me it's gonna be really crispy rice flour done now first one এটার মধ্যে যেটা হবে এটার মধ্যে আমরা শুধু
only we gonna put the chicken একটু ম্যারিনেট করব একটু লাগাবো মানে জাস্ট লাগাই ওটার মধ্যে আমরা ব্যাটার দেবো ওকে লেট মি ক্রিয়েট দ্য ব্যাটার এটা যেটা আছে এটা ফ্রিতে থাকবে উই নট গোনা ইউজ দিস নাও কিছু করবো না ওটাতে কোনো কিছু দিচ্ছি না নাও ব্যাটারের জন্য ফার্স্টে 2 eggs going in right not the shells definitely we're not gonna use shells now এটার ভিতরে যেটা যাবে এগসের সাথে let me bring it up আমরা এখানে দিব black pepper 1 teaspoon pepper তারপর আমরা এখানে দিব seasoning 1 teaspoon onion powder right here half teaspoon মতো গেল garlic salt বা garlic powder আমরা এখানে garlic salt ছিল আমার garlic powder শেষ হয়ে গেছে so 1 teaspoon মতো garlic most important a little bit of ground ginger আমি একটু দিলাম that's it আর এখানে আমি কোনো কিছু দিব না এখানে আপাতত oh most important thing my favorite club soda yes now এটাতে আমি club soda দিয়ে দিব there we go let's go club soda দিব দিয়ে আমরা এটাকে এবার ভালো করে মিক্স করব sorry about that I have to add some salt right salt ছাড়া এটা খেতে ভালো লাগবে না ভালো করে মাখাবো এটাকে সুন্দর করে ব্যাটারটাকে রেডি করতে হবে there we go almost there so our batter is ready okay next main thing এটা হচ্ছে কি সিজনিং যেটা ফাইনাল আমরা যখন এটা দিতে নেওয়ার আগে এটার মধ্যে মিশাই তারপর আমরা দিব যাবে onion powder definitely you want the flavor right onion 1 teaspoon garlic 1 teaspoon pretty much the same thing I did in the batter অনেক কিছু মিক্স করে না বাট আমি করি আমার কাছে ভালো লাগে ground ginger half teaspoon অল্প একটু ginger salt definitely 1 teaspoon then আমরা seasoning দিব এখানে 1 teaspoon I'm just eyeballing it not gonna count or nothing now important red chili powder right black pepper half teaspoon then one more it's a white pepper black pepper white pepper 1 teaspoon এটাতে eyeball করতে হলো না because of the shishi different type okay now আমরা এটাকে ভালো করে মাখাবো make it ready okay because this is the main thing guys this is the main thing the final coating we're gonna do it has to be nice এটা না হলে পরে এটা crispy হবে না it's not gonna be crispy trust me on that okay all right so it's good with my clean hands এখন এটা আগুনটা বাড়াই দিব আমি অলরেডি এখানে আগুনটা গরম করছিলাম let me see if it's ready yes it is আমি এখানে একটা হালকা bubble দেখতেছি probably you guys are not seeing it but I can woo hold on a second okay medium রাখবো now first one is going in first just খালি যেটা what's going on যেটা খালি আমরা ফ্লাওয়ার রেখেছিলাম মেবি একটু ওয়াটার ছিল don't worry about it খালি যেটা রেখেছিলাম ফ্লাওয়ার এটার মধ্যে দিব হালকা করে better yeah shake off the extra make sure you shake off the extra okay extra make sure you shake off the extra man now going in this again shake off the extra make sure you shake off the extra now put it on the last one yeah grab it ভালো মতো put a lot grab it yeah this is our first one going in all right next one again same way watch chicken এটাতে হালকা লাগাবো আমরা okay আর extra যেটা আছে make sure you shake it off extra যেটা আছে again let's do it extra যেটা আছে we'll shake it off okay
Shake it up. Now, batter. Soak it. Take it out. Shake off the extra. Guys, shake off the extra right here. Now throw that in the main batter. This is the main thing. You have to grab it. ভালো মতো লাগাতে হবে. Really good. ভালো মতো. More. There we go. And ready to go. Sorry about that. I've still got to fix my tables and everything for these videos. I'm sorry, I'm gonna go through it. So there we go. Shake off the extra. Second one going in the pool of oil. Now we're gonna cook it. Make sure everything is in your room temperature. I mean, chicken actually fridge থেকে বের করে রাখছি almost for 3 hours. তারপর room temperature রাখছে আসার পর আমি এটা দিছি এখানে. Make sure everything, even eggs-টাও আমি বের করে রাখছি ফ্রিজ থেকে অনেকক্ষণ আগে. So we're gonna cook it for like 10 to 15 minutes, all right? And we're gonna be back in 10-15 minutes. I'll see you there. All right, guys. By the time it's hotche, I'm gonna make my ketchup. I'm gonna just sauce. I personalize it to ketchup, bro. Spoon. Mayonnaise. Egg chamuch. Ketchup সাথে. This is horseradish sauce. I like it. There you go. A little bit. And then this is really spicy. Trust me on that. Mexico Lindo salsa habanero. Really good. So I made it to the bowl. Now I'll mix it up. এটা যাবে বার্গারের ভিতরে. All right. So I'm gonna make only 2 of them to try it out. All right here. My burger. Which one is the bottom? This one is the bottom. All right. Bottom one. You're doing a nice soft burger. Right here. Okay. Ah, perfect amount, huh? Looks good, actually. Perfect amount. Make it a little bit spicy. There we go. Do the bottom right here. এখন এটা যেটা করবো আমরা এটা এক পাশে রেখে দেবো because I'm about to get this. Move this. Let's go get it. It's done. Oh, look at that. Look at that. Look at that. All this is nice and crispy. I can wrap up to get this oil off. Get this oil off. Look at that. Look at the goodness. Nice. Really crispy. Right here. You can hear it? Yes. I'm ready to time dibo. Telta chhorar jonno. And then we'll get it ready. Yes. Spicy chicken sandwich ready. Crispy. Now, look at that. Look at that. It's time to try it. Ready. Yeah, look at that. It's crispy. Ooh. 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 It's hot. Really hot. One more. So good. Look at that. What to say? Too good. Oof. Look at that. Crispy. One more.
Whew. Alright guys, consider subscribing. Thank you for watching. সামনে রোজা আরো ভিডিও আসবে, বাট আমি একটু মডারেট রাখবো। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ গুড ওয়ান।